ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ DVD ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਈਏ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। Harbans ji, we just want to summarize this topic, because Guru says, I want to stay away from all these, I know this, I know that, I have this power, I have this siddhi, or I have that siddhi. I want to stick to the path of spirituality. Ji. And Guru just says here, as I mentioned, that they use the service Sachete Pavnapaya. Nirmal Mela Nathiye Shabd Ratte Pat Hoye. Guru says, spiritually awakened devotee do not fall victim of vices or evil thoughts and ego. They realize the God within. Everything happens according to the laws of nature. Ji. And the Rahaudi Toke says the only source of divine wisdom, spiritual elevation, bliss, inner peace is the God, the universal truth. Ji. And Guru says, oh God, I pray that I may never be separated from the truth. In this whole Shabd, Harbans ji, I have, there's no indication in the Rahaudi Tuk and anywhere else that Guru is talking about the process of creation. Right. Guru is definitely sticking to the path of spirituality. Okay. The creation of the universe, working of the nature, subject discussed in other parties, and Nanak says, no, I do not know that. Let me stick to submitting to the laws of nature, live according to the will of God. Kudrat andar vart reha Rabbi atal nijam. Main te, I submit to that, I surrender to that. That's right. And live that truth. Now, to just carry on that subject, it becomes very clear when Guru says, Patala patal lakh agasa agas, od kod kapal thake, ved kain ikbad. Yeah. It's not Guru says, I am Vedas saying which that. saying that, yeah. Guru says, Ved are saying that. What they're saying, it is written in the Vedas, the Hindu sacred books. The thousands of planets are below Earth, and there are thousands of planets above Earth. In Patal and Agas. Actually, in the universe, there is no Patal, there is no Agas in the universe. There is no Akash or Patal in the universe. It's the whole universe. And but the Guru says the Vedantic theologians, they tried, but they didn't know. Sahas 18 Kahan Kateba. It's not Guru saying. It's the Kateba. It's the Kateba. Asal Iktaat, the Guru says the sacred books of Quran, Bible, Torah, Jambur, Islamic, Christian and Judaism, that there are 18,000 worlds. There's only one God, the one truth. And now Guru says, Lekha hoye to likhiye, lekha hoye banas. What are you talking? Guru says it is futile effort to use number to explain the vastness of the universe, working of the nature, Kudrat andar vart reha, Rabbi Nijam, to describe that, it is, to me, is a useless effort. Nanak vada akhiye, aape jane aap. Karta Purk, the creator that is immersed in the universe, the only say, Jo to the Pave, Sai Palikar, I'm not getting into that. I surrender to the laws of natures. So in that Pauri, actually, Guru talks about internalize the wisdom and not stay away from the useless, worthless religious practices. As I mentioned, a lot of our people will fall into that, trying to make the Guru look like a scientist or something else, but he was not. You're right. Here comes the point that the basic idea was that the entire Gurbani, all the 1430 pages of Guru Granth Sahib are focusing on how to become better human beings.
Now, the Guru also tells us, as you have said in this body, that the Guru was not concerned about when, why, and how this all happened. He was concerned, and he knows that this world has been created by God. Whatever name we may want to give that particular source, that force. But we are today, in this today fast-paced world, we are not changing that behavior, what Guru has talked about, and we are just sticking to these rituals. And we talked about this Baba has this power. Oh, yeah. They know this, and this Baba has this power. And we sidetrack. We're doing a lot of things which sidetrack us from the actual path Guru asked us to walk on. That's very true, and that's very unfortunate that we have not been able to understand the basic essence, and that's what the Gurus have emphasized, that bring that change in your behavior, in your dealings, in your daily life. That's what matters. And that's why we have built more and more gurdwaras, more and more prachar is happening, but as far as our character is concerned, as far as having those virtues is concerned, we are diminishing and we are going down and down. In fact, in this Pauri, Harpreet, if we conclude that way, the Baba is saying, I don't have the powers to give somebody a son, to make somebody succeed in elections or do all these other things, as we pretend others, the saints, are doing that. Guru says, I want to stay away from that. Let us follow. I want to follow the spiritual path and actually internalizing the virtues and live a pious life. Absolutely. And now we start in Pauri 23rd. And Guru says, Salahi salah, eti surta na paiya, nadiyan te va pave samund na janiye. In fact, Guru is continuing that topic as of Pauri 22nd. Nanak said, a Sikh can be of higher consciousness, virtuous person, a person spiritually awakened, a jnani. That does not mean Sikh has the power to explain the working of the nature, the will of God. How big, how vast the universe is, how, when and why the universe was created. That is not the purpose of the life, my life, the spiritual life. Sumund sa sultan gira seti maltan, kiri tulna hobni jetis manana bisra. That's, Guru says, that's what it matters. You may be the richest of the rich, you have the treasures full of money, you may be the king of the public, kiri tulna hobni. But if you are not spiritually awakened, you cannot live peace and bliss and khushiyan kheranda jivan. Harpreet, the next three pauris, Pauri 24, 25, and 26, Nanak sings the praises of God and the virtues, the goodness. Singing the praise of God means talking about the virtues. Talking about the values, talking about the guiding principles of life, all goodness. Kudrat andar vart reha Rabbi Nijam. The laws of nature is the will of God. And Guru says that in these pauris, but the essence of that is that there has been countless theologians, the yogi, the saints and others sing praises. Guru says, Rabbi Nijam to bahar kuch bhi nahi hai. This is the message of these parties. There is nothing out the laws of nature, nothing out the will of God, nothing against the hukum. Running our life according to the hukum, living in the present, that's what Guru Nanak talks about in these pauris. In Pauri 24, Guru says, Antana Sifti Kainat. Sifti means Prabhu de Gun, the virtues of the God. Guru says the God is divine wisdom and ultimate truth, and the treasures of virtues, values, and goodness. And I was reading some shabads of Guru Amar Das Ji, like this is the virtues, the God is the virtues of values and goodness. And Sri Ragma Latija Guru Amar Das Ji is saying, Govid Guni Nidan hai, ant na paya jaye, har ka naam nidan hai, jis antar para, jir ant na paravar. Yeah. It's Shabd that Guru, this is what Guru Amar Das Ji is saying in this Shabd, that the God is the treasure of virtues. They are unlimited. The love,
the compassion, the tolerance, humility, contentment, gratitude, and says the antana sifti kainant, and it is not possible to measure, count, love, compassion. What matters, Nanak says, ਤਾਤ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਤਾਤ ਕੋ ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ attaining the values they become the virtuous is the higher consciousness become godly is the purpose of life Guru Sahib ਅੱਗੇ says the ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ And Guru says these the divine wisdom, the values, the virtues, the goodness, not just for the talking, listening, watching, hearing or investigation. What it matters to internalize, live those virtues, live the truth. That's right. And that's what has been emphasized all across. Wherever we read Gurbani, that is the basic message, that truth is high, but higher still is truthful living. Yes. So we'll continue with the next body in our next episode. Ji, thank you very much for your time. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. What today Sardar Harbans Singh Kandola has emphasized from the bodies which we have listened to is basically Guru Nanak Sahib is telling us, let's not waste our time on futile rituals. The basic essence is that to have that truthfulness in our life. And what he talked about was those divine virtuous qualities. Until and unless we imbibe those in our daily life and that is not reflected, then all else is futile. So ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਸ ਦੀ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਓ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ 604 603 7555 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 839 1308 604 839 1308 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਏ 604 202 3040 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ youtube.com/harpreet singh show ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ